Yo guys, it's your boy Joshua. I'm here with Aaron. Guys, mag-react na karon sa video. Saan na video? Sige. Jawa mo na Welcome to my channel. Today we will guess Italian brain rot animals by emojis. 16 questions. Paunahan 10 mi guys. seconds to find the answer. For each correct answer, you will get 1 point. If you are ready, Go! let's get started. Question 1. Bombardiro crocodilo. Number 2. Alligatore volante che vola e bomba. Basic bro, here. Number 2. Locking in chat. Woo! My favorite character, Lock in, Bombadillo Crocodilo. Yes, let's go. Basic. Woo! That's one. Bombardiro Oh. crocodilo. Un fottuto Yawan, alligatore volante che vola e bombarda i bambini a gara. Goat niya si Bombardino. Question 2. Bam bam, bim bim, bom bom. Spaghetti belly. Ay, spaghetti. 16, spaghetti. Bombom, spaghetti. Bam Bam Spaghetti. Lock in, bro. Oh, I Come on. forgot about that character, bro. Yes. 16. Spaghetti twatty. Bam bam, bom bom. Spaghetti belly. Spaghetti spaghetti. Bombardiro Hey, would you rather? alligatore volante Ay, che wala vola na. For me, subscribe. Spaghetti Subscribe. toilet. And subscribing, dog. Bom bom. Spaghetti toilet. Bam Bam. Bim Bim. Subscribe, bro. Subscribe, We ain't doing all subscribe. that. Let me know your answer in the comment below. Question 3. Oh, Assassino. Assassino. Number 6, basic. Assassino. Number So 6. obvious, it's obvious. Yeah. Number 6. Ay, guys, ano? Ay, guys. Oh, Cappuccino, Assassino. Cappuccino assassino! Wait lang, guys. Before we get into the next, shout out to Alberto's Pizza. Thank you for the sponsor. Thank you say na, for sending us 2 pizzas. Oh. Let's go. Round of applause for Yeah. Alberto's. What's this? Oh, Kung saan yun? Yung sa mura pa lang. We have ano? Pizza burger. Pizza burger. Whoa. Oh, and next one is Bombadillo. Bomboklat. Amon. We have Pepperoni. Pepperoni, cappuccino. Thank you, Alberto's Pizza. So if you want to order, check nyo lang sa ano, Food Panda. Let's go! go. Next one. Number 4. Burger patapin, bro. That's easy. Burger kapatid. Number 3. Number 3. Number three. Burger patapin. Let's go, number 3. Basic. Kita ko nag-away na sila ni Bombadillo Crocodilo ba? Burger patapin. Naka-play na. Question 5. Zebra zebra. Zebralini. Bro, Zebra. Zebrocini. Easy. sa pangalan pa lang, Zebra. 11. Bro, try harder. Excited ko kay Tung Tung Tung. Sahur. My favorite. Zebra Zumbra Zambaril. Zebra zebra. Zebralini. Zebra. Zebrocini. Zebra. Next, number Question 6. 6. Chimpanzini bananini. Chimpanzee di bananini, bro. Let's go. Lock in, bro. Number Number 1. 4. Bro! No, sub. Lahat lang, balik na. Bananucci. Bananin, number 1, 4. Number 14. Yeah! Let's go. Bro is tweaking. Chimpanzini bananini. Wa. Bananucci. Monkey. Question 7. Burger baloney.
Capibarello Tocosino. Number 9. Let's go with my gut. Number 9, let's go. 9. Oh! Yes! Capibarello. Baloni, Lulilol. Wala pa tayong mali. Capibarello. Speaking of capybara, nanay capybara sa Davao City Crocodile Park and Zoo. Nada eh. Bago Pero gi-post. sa- Ganyan to gi-post 8 hours ago. Complete information. Tara, let's go. Yawa sa complete. Wait guys. But first, it-taste ano. Thank you, Alberto's Pizza. Kiko to. Sige guys, stay tuned for next. Hey Josh, unsa ma-rate mo sa pizza burger? Okay guys, so honest review, no cap. So mas Unsa? Wala. Yo, mag-ikaw lagay ka 7 out of 10. Gusto na ako detailed. Sige. So first is sa iyang tawag sa iyang crust. Sa crust. Medyo siya, thin crust, Thin tapos crust. sa iyang outer kay medyo crispy. Ganahan ko na. So Approve. 8.5. Wow. Let's go. So next is sa iyang toppings, sa iyang meat, sa iyang Meat. beef. Kay pizza burger man siya, dagan siya gibutang. So thank you Alberto, 10. So I will rate it final 9.5. Not bad. For me, kay pizza burger, di ba? May kulang siya eh. Dapat may tomatoes, Tomato wala. lettuce. Pizza burger, ay, Pero sa taste, pero sa taste, approve. yeah, approved. Thank you Roberto. For me, Alberto, sorry. Roberto's Pizza. Kasama na si Roberto. Sorry, Alberto. For me, 7.5. Sabi mo mo, not bad bro. Let's Try go. na mo ang Next, pepperoni. Cut. Yung mga sa pepperoni kayo, na siya sa ilang bestseller. Nasa popular ni Popular pa din siya sa Food Panda. So, try na. guys. Sige daw, try. Damn, no? Ay, tapos, bisa gano'n siya. Dagan po siya cheese. Ganun sa cheese, guys. Yo, gamay yung size. Isa ko na size. Hiwi, man. Basta gikuan. Di ba, pwede mo nakuhaan, no? Mga driver ito, kuhaan nila isa tapos i-resize lang. Let's go. Vivo ba? Vivo ba? Si Vivo ba? Punsa? Ha? Punsa? Si Vivo. Kailan? Kakatong nagod. Lakog ngipon. Malisod og tulon. Suloy mo! Tulala! Ay, sorry guys. Curious ko, nakita ko sa Facebook. I-search na ko sa Google lang, Vivo sa Ghost good. Yo! Karanda! Unexpected siya. Unexpected. Sa uban pizza kay gamay lang ang pepperoni guys ba. Pero sa Alberto's, daghan. So many pepperonis. So, on your Tapos, rate kay dagko ba yung sa slice niya circles? wow, circles. So ako yung rate guys kay 8.5. Yeah, nice. So, ako, wala ko balong anong gi-rate na ko ang crust na same naman sila. So, di na ako mag-rate sa crust kay same sila na thin ang crust tapos crispy on the outside. On the outside. Outside, So, inside. mo to ko, naingon ako ganyan na dili siya same sa uban pizza kay dagko kayo siya gunsa kanang circle sa pepperoni. So, akong ma-rate is 8 lang. 8. Good. Not bad. Popular kay. Popular kayo siya. Sige, okay. Let's go! Continue, bro! Let's go! Let's go! Capibarello Cososini. Raro trovare sulle coste. Question is, My favorite. My second favorite. Number! Lalero, lala. Ano ko
rin yung number 5. Tralalero, tralala. Good job, it's Yeah. number 5. Basic. If you don't get that, Tralala. No, poco Dio e poco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo. Ano ba na lang? Question 9. Oh! Sahur! Tung sahur! The goat! That's my favorite, bro! Tung sahur number 13! Per guys. Guys, sige. Kabalo mo kay tung sahur guys. Sige guys. Yan siya yung formula guys. Tung. Wala Oh. Kana formula sa tung sahur Mali guys. sa tung sahur, pero sa ano, kani kay brain rot man eh. So, kada seryoso man ta, mag-adto ta sa physics. Ang physics kay ano, di ba G man na? Equals, tapos pila ganin na sa Tung. katong sa ito? Pila ka tung. Oh, pila ka Tung. Seven. So G equals 7. Tapos butang mo constant variable x. Ikat lang na to. Constant value. Sige. Yaw, ano na ko balo. Yaw, ano may padayon na. Sige guys. Diba X guys? Oh. Butang tag another square dire guys. Oh. So 2 times 4 Equals 2, 4, 6, 8. 8. So we have 8. Di ba ang tung 7? 7. Ang sahur, it means minus Minus. 1. Tap- So we No, have wait 7. Ang 1, kabulo mo asay ko ang 1. One. Kaning yun sa lawas ni tungtong sahur kay straight. So Ooh. equals to 1. Muti! Wow. Ay! Yeah, bro. So what's faster, light or sound? Random. What's that was fast guys? Light Light or sound? Say. Sound. Count. 1, 2, 3, go. Ah! No, light. Light? Light, bro. You Okay. No. Stop. 1, 2, 3. Ah! Light? Light. Oh, another. Light, Say, try na to. So doon ang light. First round 1 and round 2 is light. Light. Pero sige, light lang. Sige, light. So we have two. So, sa next round, di ba round 3 na, nasa plot twist, guys. Instead na kanyang gamiton is cellphone. Kay lahi siya og kanang radio waves. So, sige, bilang ta. Light or sound? 1, 2, 3, go. Ha! Sound. Okay, sound 1. So, nagin siya difference basta sa phone tapos sa flashlight. Kaya kung flashlight, light ang mag-first. Flashlight, light. Make sense? Let's say last round. 1, 2, 3. Ha! Sound? Dual kayo siya. Pero, i-review na to na unya. So, for now, let's say sound. So, 2, 2. 2 plus 2. 4. 2. Sahur! So natin solution. 2, 6, 8. Tapos 8. Minus 1. So 7. That's why. Tung. Sahur. Man, bro. Shout out. Alberto. Uy. Okay, so, wala pa natong na-answeran. Number 13. Tung sahur. Bro, magkamali pa man ka. Tung sahur, bro. Well done, it's number 13. Tung sahur. Ano man din mengerikan yang hancur. Let's count it. Well done, it's number 13. Tung sahur. 9? Ano man din mengerikan yang hanya keluar pada Bro, you're tweaking, bro. So It means plus not plus. Dili siya minus. okay. Pero it makes sense, guys, kay 8 ug 1. So, na-change na naman siya. plus. Ay, wait! It's 9. Bro, we're dumb. Tanong mo ang position niya, plus.
Kamot, ano, oh. So plus siya, 8 plus Ah, 1. so... Uy, punta lang si tungtong sa ako. No, bro, no. Kari si Tong Tong Tong. Oh. Iyang hand. Oh, nice. Plus! Plus, sige siya. So, Oh. plus. Plus na siya, di ba? Kita ninyo ang angle na ano. So, plus. So, sorry, tung sahur. We have We mistaken. apologize. Yes. But you are the GOAT. Oh, so, Tong Tong. do you know LeBron, guys? Siya ang GOAT sa basketball. Sa brain rot, si Tungtong Sahur. Tong Tong. Siya ang GOAT. Let's Shout go. out Tong 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 Sour. Si siya. Octopussy. Pussy! Wala may octopus din. Oh! Number 10. Number 10. Wala naman nakita, guys. Whoop! Boom. Ba't yung mag-count ako It's number 10. Okay, guys. Magkaon niya habang natanaw, guys. Peperini. Octopussini. Piccolo. Question 11. Gruely grapefruitoni. Easy. Hey, guys. Kung sa answer, guys, comment down below. Yes, comment down below. Before we proceed, make sure to like, comment, and subscribe because makabalumik yun siya wala nag-gunsa. So let's go. Number 4. What? Number 4? 4. So, light and sound. Light and sound. So, 2 2 plus Tapos, 2. Tong Tong Tungtong is plus 2 4. Wow. And so interconnected. Nice. Kami nakaingon. Nice. Okay, so let's play. Yes, it's number 4. Tigro Gruely grapefruitoni. Tigretto. Talaga check up Question sa last. Tambalab. Pagpulog. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat. Number 7. Number 7. Yeah, number 7. Correct, it's number 6. Yeah. Whoa. So we don't have explanation for that because it's very Entitas obvious. jahat yang banyak So ano sila? Related sila ni Bombadillo, Crocodilo. Mm. Both reptiles man sila. Mm. Tapos same sila so May tire siya, so vehicle. Tapos si Bombadillo, Crocodilo kay vehicle po siya pero airplane. airplane. Siya nasa land. Si Bombadillo, Crocodilo sa air. Diba? Paminawan ninyo ang last. Ambalabo, Crocodilo. Oh, diba? So, last. ano sila? Related sila? Hubak. meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Question 13. Chino Babuino. Obvious kay guys. Cappuccini. So, ganyan. Dituloy na mo ito kay para malibog good mo. So, number 1. 5. Easy. Good job, it's number 15. Cappuccino. Chino Babuino. Babuini Cappuccini. Si tratta di una creatura. Sana ko kung birthday. Iyawa ko unsa kay na-out of story. Let's lang yung sa last one. It's number 15. Last mo. Chino Babuino. Babuini Cappuccini. Si tratta di una creatura. Question 14. Wait! Yoyoy. Kung ato ka paspas yung pag-ingon, so mas paspas siya kay Eminem. Ay, oh. So, dapat si Eminem na ako diri sa choices. Kay mapildi man sila ni Cappuccino Bambuino. Eminem mo. Don't let bro talk again. The fuck is that? Yawa! El pobrito que es rico. Easy na kaya guys. Last two na lang guys. 1, 2.
Burrito Bandito. Oy. Burrito Bandito. El burrito gangsterito. Banditelito Pobrelli. Pero guys, kita mo yung aura. Grabe kayo. Nakakita mo siya. Dolfinita. Yes. Ruli. Easy. Last 8. Number 8. Napay last isa. Ooh. Napaday. Last 2 guys. Well done, it's number 8. Donut. Nita Dolfinita. Ay, mo ba ito si Patapin? Bro, din si bro. Question 16. Cacto ippopotamo. C'era una volta un cactus Ito na naman nabilin guys. con una testa di... Obvious, okay guys. Number 1. Save the best for last yun. It's number 1. Il Capto, Hippopotamo. Cacto ippopotamo. C'era una volta un cactus gigante con una testa di ippopotamo elegante. Lagi paspas. Dili siya sa Guys, confused ko. Wala lagi si Ballerina cappuccino. China. Huh? Ano wala man siya, no? So wala, so mag-grade me sa quiz, ikaw na. Quiz. Very easy for me. That's all. Yeah. Very easy. Tapos ako, very easy siya, tapos na-disappoint ako kay wala si, ulay duha na ako na favorite, si Patapim ug si Ballerina Cappuccino. Na-disappoint po ko. Ano wala sila ga-appeal? Feel ko sa part 2 guys. Yaho, part 2 pa to. Kasi ganahan din sir. Ay, abi kung karon, ay, next video. Karon pa dayon. Next video, edit sana to na. Ay, next video, abi na kung karon. Edit sana to. So guys, mao tong end sa mong video. I hope you guys like it. So, yeah, Don't forget to like subscribe, and share the video with your friends family, and loved Loved ones. ones. So let's go. So naman ang video guys, mag-enjoy namin sa pizza ni Albert. Alberto. Oh, yes sir. Click the yellow basket. Yellow basket. Okay. So guys. mga to guys, see you in my next video. Peace. Huh? Go! Go!